Juega con nosotros. O más bien conmigo. Join us on a rigorous step-by-step journey to fluency. I'm Timothy, and this is LearnCraft Spanish. Today we're going to focus on numbers again. So far, we know all the numbers from 1 to 39. Today we're going to get to 59. To begin with, the word for 40 is cuarenta. This is a bit different from our word for 4, which is cuatro, and our word for 14, which is catorce. This word, cuarenta, is pronounced with a stress on the syllable ren. Cuarenta. For example, I see 30 or 40 houses. Veo 30 o 40 casas. To talk about the numbers from 41 to 49, you do the same thing we've been doing with treinta. You say literally cuarenta, and then y, and then the single-digit number. For example, 42 is cuarenta y dos, literally 40 and 2. Try it yourself in this next example. 7 times 7 is 49. 7 por 7 son 49. And then the number 41 behaves exactly the same as the number 31. To say 41 by itself, you'll say cuarenta y uno. But if you use it with a feminine noun, it's cuarenta y una. And when it's right before a masculine noun, it's cuarenta y un. For example, there are 41 houses in 41 places. Hay 41 casas en 41 lugares. Let's get some practice with the numbers from 40 to 49. I'm going to throw in one or two uses of cuatro and catorce, so you'll have to practice choosing between cuatro, catorce, and cuarenta. There are 41 kids in those 4 places. Hay 41 chicos en esos 4 lugares. Hay 41 chicos en esos 4 lugares. I'm 49 years old, and my daughter is 14. Tengo 49 años y mi hija tiene 14. Tengo 49 años y mi hija tiene 14. This one uses a formal voice. Excuse me, it's late. Can I come back in 45 minutes? Disculpe, es tarde. ¿Puedo volver en 45 minutos? Disculpe, es tarde. ¿Puedo volver en 45 minutos? I have 41 of those things, not 43. Tengo 41 de esas cosas, no 43. Tengo 41 de esas cosas, no 43. It would be an honor to see the 14 kids that are playing. Sería un honor ver a los 14 chicos que están jugando. Sería un honor ver a los 14 chicos que están jugando. My husband is 48 years old and I 41. Mi esposo tiene 48 años y yo 41. Mi esposo tiene 48 años y yo 41.
The word for 50 is cincuenta. Compare this with the word cinco, which means 5. Cincuenta. For example, 5 times 10 is 50. 5 por 10 son 50. To name the numbers from 51 to 59, you do the same thing we've been doing for 31 through 49. For example, I thought it was 58 houses, but it was 51. Creía que eran 58 casas, pero eran 51. Let's practice using cincuenta. Once again, I'm not going to go too easy on you. I'll throw in 1 or 2 uses of cinco and quince. So you'll have to practice choosing between cinco, quince, and cincuenta. Don't play with the 56 kids. No juegues con los 56 chicos. No juegues con los 56 chicos. That means that she wants me to apologize to her. Eso significa que quiere que yo me disculpe con ella. Eso significa que quiere que yo me disculpe con ella. So you want me to help you or not? I only have 5 minutes. Entonces, ¿quieres que te ayude o no? Solo tengo 5 minutos. Entonces, ¿quieres que te ayude o no? Solo tengo 5 minutos. He is 51, but we need to help him. Tiene 51, pero necesitamos ayudarlo. Tiene 51, pero necesitamos ayudarlo. It's a pity that there are 57 people in this place. Es una pena que haya 57 personas en este lugar. Es una pena que haya 57 personas en este lugar. There are 51 men and 54 women. Hay 51 hombres y 54 mujeres. Hay 51 hombres y 54 mujeres. You probably have 51 ways to do it. Probablemente tengas 51 maneras de hacerlo. Probablemente tengas 51 maneras de hacerlo. My father is 52 years old. I am 15, and my sister 5. Mi padre tiene 52 años, yo tengo 15 y mi hermana 5. Mi padre tiene 52 años, yo tengo 15 y mi hermana 5. Now let's work on some comprehension. When you're listening to Spanish, it can be particularly tricky to understand the differences between cuatro, catorce, and cuarenta, as well as the differences between cinco, quince, and cincuenta. So let's do a comprehension quiz. See if you can understand the meaning of each sentence, including understanding the correct number or numbers. Le tienen mucho odio a una persona de 55 años.
Le tienen mucho odio a una persona de 55 años. He has much hatred for a 55-year-old person. Tengo 34. Él tiene 40 y la niña 14. Tengo 34. Él tiene 40 y la niña 14. I'm 34, he's 40, and the girl 14. ¿Quieres jugar con nosotros 4? Tenemos 25 minutos. ¿Quieres jugar con nosotros 4? Tenemos 25 minutos. Do you want to play with us 4? We have 25 minutes. Tengo 50 de esas cosas, pero necesito 54. Tengo 50 de esas cosas, pero necesito 54. I have 50 of those things, but I need 54. Es un placer hablar con las 44 personas que están ahí. Es un placer hablar con las 44 personas que están ahí. It's a pleasure talking to the 44 people that are there. Tienes 15 años. ¿Por qué no te disculpas con ellos? Tienes 15 años. ¿Por qué no te disculpas con ellos? You're 15 years old. Why don't you apologize to them? Solo tengo 5 minutos y después me tengo que ir rápido. Solo tengo 5 minutos y después me tengo que ir rápido. I only have 5 minutes and then I have to leave quickly. Quiero que se disculpe por perder las 45 cosas. Quiero que se disculpe por perder las 45 cosas. I want him to apologize for losing 45 things. Before we go on to our final quiz, let's work on a couple of idioms that use vocabulary we already know. First of all, the phrase de hoy en día literally means of today in day. But the meaning is of today or of these days, specifically in contexts like this. The kids of today don't understand it. Los niños de hoy en día no lo entienden. So in English, when we say of today in situations like this, what we really mean is of these days or of nowadays. In Spanish, you'll say de hoy en día. In our quizzing, when you hear of today, you should predict de hoy en día. The next idiom is más bien, which literally means more well. Normally, the phrasing more well is weird. By default, we should just use the word for better, which is mejor. For example, I did it better than she. Yo lo hice mejor que ella. So when would you say más bien? This specifically means something like rather. For example, it was a little boy, or rather a teenager. Era un niño, o más bien un muchacho.
Now, we've already been practicing using o sea in situations similar to this. But the meaning is a bit different. You're more likely to use o sea when you're rephrasing something with the same meaning. Más bien is used when you're kind of contradicting something. In general, in our quizzing, we'll translate o sea as that is, and we'll translate más bien as rather. Más bien isn't only used to reword something. It's also used in a lot of the same ways that the word rather is used in English. Here are some examples. The house is not green, it's rather blue. La casa no es verde, es más bien azul. They live in the countryside, or rather, in the village. Viven en el campo o más bien en el pueblo. She doesn't want to do it, or rather, doesn't have the time to do it. No quiere hacerlo, o más bien no tiene tiempo de hacerlo. I don't want to go back home. Rather, I want to go out partying. No quiero volver a casa, más bien quiero salir de fiesta. Now, a note about that last example. Very often in English, we use the word rather in a specific way to talk about preference. For example, I would rather do this, or which would you rather do? In Spanish, más bien can't be used that way. Instead, you'd use a verb for preferring or wanting something. Let's practice más bien and de hoy en día. She got hurt, or rather, they hurt her. Se hizo daño o más bien le hicieron daño. Se hizo daño o más bien le hicieron daño. The problem wasn't what she did, rather, what she said. El problema no fue lo que hizo, más bien lo que dijo. El problema no fue lo que hizo, más bien lo que dijo. Help me. The parents of today don't understand us. Ayúdame, los padres de hoy en día no nos entienden. Ayúdame, los padres de hoy en día no nos entienden. The kids of today don't understand it, or rather, don't want to understand it. Los chicos de hoy en día no lo entienden, o más bien no lo quieren entender. Los chicos de hoy en día no lo entienden, o más bien no lo quieren entender. For more practice with any of this, feel free to dig deeper at lcspodcast.com/183. Or if you're ready, let's go on to today's final quiz. If she helps me, instead of 15, we'll have 43. Si me ayuda, en vez de 15 tendremos 43. Si me ayuda, en vez de 15 tendremos 43. I'm hungry. I haven't eaten anything in 14 hours. Tengo hambre, no he comido nada en 14 horas. Tengo hambre, no he comido nada en 14 horas. There are 51 people here, or rather, 51 men.
Hay 51 personas aquí, o más bien 51 hombres. Hay 51 personas aquí, o más bien 51 hombres. Help your friend and tell her I have to apologize to her. Ayuda a tu amiga y dile que tengo que disculparme con ella. Ayuda a tu amiga y dile que tengo que disculparme con ella. We played with the 14 kids that were there. Jugamos con los 14 chicos que estaban ahí. Jugamos con los 14 chicos que estaban ahí. I'm 44 years old, and my sister is 52. Tengo 44 años y mi hermana tiene 52. Tengo 44 años y mi hermana tiene 52. Can you help me? I only need 45 minutes. ¿Puedes ayudarme? Solo necesito 45 minutos. ¿Puedes ayudarme? Solo necesito 45 minutos. There are 55 kids, but we always play with 51. Hay 55 chicos, pero siempre jugamos con 51. Hay 55 chicos, pero siempre jugamos con 51. My father is 49 years old, and my mother is 41. Mi papá tiene 49 años y mi madre tiene 41. Mi papá tiene 49 años y mi madre tiene 41. He always plays outside. He isn't worried either about the cold or about the heat. Siempre juega afuera, no se preocupa ni por el frío ni por el calor. Siempre juega afuera, no se preocupa ni por el frío ni por el calor. I'd like to help you, but I have like 58 things to do. Me gustaría ayudarte, pero tengo como 58 cosas que hacer. Me gustaría ayudarte, pero tengo como 58 cosas que hacer. The teenagers of today don't want anybody to help them. Los muchachos de hoy en día no quieren que nadie los ayude. Los muchachos de hoy en día no quieren que nadie los ayude. There are 54 boys and 41 girls in that school. Hay 54 chicos y 41 chicas en esa escuela. Hay 54 chicos y 41 chicas en esa escuela. The 4 things you did haven't meant anything. Las 4 cosas que hiciste no han significado nada. Las 4 cosas que hiciste no han significado nada. Excuse me. Do you know if the teenagers of today like this?
Discúlpame, ¿sabes si a los muchachos de hoy en día les gusta esto? Discúlpame, ¿sabes si a los muchachos de hoy en día les gusta esto? Play with that boy. He's only 4 years old and you can help him. Juega con ese niño, solo tiene 4 años y lo puedes ayudar. Juega con ese niño, solo tiene 4 años y lo puedes ayudar. I want those 5 people to forgive me. Quiero que esas 5 personas me disculpen. Quiero que esas 5 personas me disculpen. She always forgives me when I have a lot of pain. Siempre me disculpa cuando tengo mucho dolor. I'm 47 and she's 56. Tengo 47 y ella tiene 56. Tengo 47 y ella tiene 56. Do you play with us, or rather with me? ¿Juegas con nosotros o más bien conmigo? ¿Juegas con nosotros o más bien conmigo? Here there are 5 men who are 41 years old. Aquí hay 5 hombres que tienen 41 años. Aquí hay 5 hombres que tienen 41 años. Forgive the girl. She's new and I never play this with her. Disculpa a la chica, es nueva y nunca juego a esto con ella. Disculpa a la chica, es nueva y nunca juego a esto con ella. For more practice with all of this, go to lcspodcast.com/183. In tomorrow's episode, we'll learn a bunch of handy new nouns, including the words for news, decision, and appointment. This show is brought to you by LearnCraftSpanish.com. The Spanish voice in this episode was our coach Michael Agudelo. Our music was performed by the Seattle Marimba Quartet, and I'm Timothy, encouraging you to do the hard work of learning Spanish. Acquiring a second language is one of the most fulfilling things you can do, so start your fluency journey today at lcspodcast.com.